Benvenuti ragazzi in questo nuovo video in cui andremo a vedere un'intervista svolta al Palermo Comicon di Will Simpson, storyboard di Trono di Spade. Questo è un formato integrativo, ovvero avete tutto quello che ho filmato, sia la parte in inglese in cui lui parla in inglese, sia le domande in italiano e le risposte tradotte in italiano. Fatemi sapere nei commenti se avreste preferito, comunque se volete che lo faccia uscire in caso, in cui taglio le parti in inglese e rimane soltanto così domande in italiano e risposta in italiana. Fatemi sapere cosa preferite. Vi ricordo prima di lasciarvi all'intervista di lasciare un like, di iscrivervi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto. Vi consiglio caldamente comunque questo video, più che guardarlo, sì, guardatelo se vi piace guardare le persone, ma è molto una chiacchierata, quindi mettetevi le cuffie e ascoltate bene ragazzi. Ho fatto degli storyboard e io ho detto no, però effettivamente sarebbe una buona idea e quindi mi ha proposto di fare uno storyboard per un film low budget che si chiamava 24 Hours in London, 24 ore a Londra. Questo è facile. Sì. Comunque inedito in Italia, quindi non abbiamo un titolo italiano nel caso. Nobody has that movie. It went straight to video, and that was that. But it was one of those things that was, you know, kind of an impetus for me, where I found that I actually enjoyed storyboarding because I didn't know it before, and I made lots of mistakes on that first film, but not major things. Because it was funny. I was drawing the boards and sending them over by fax machine. Does anybody remember what a fax machine is? Yeah, fax machine. Quindi dice, questo film in realtà non c'era nessuno, era un low budget, però mi è servito molto come palestra perché non avevo appunto mai fatto uno storyboard, quindi mi sono potuto permettere di fare degli errori, alcuni anche, insomma, anche errori diciamo importanti, però da lì ho capito che mi poteva piacere fare lo storyboard artist. E a quel tempo, quando ho fatto questo film, inviava praticamente le bozze tramite fax. 2 days after they would get the fax, they would shoot the scene. Quindi 2 giorni dopo aver ricevuto il fax iniziavano a girare le riprese. So that it's not normal. It's just the way it was. Since then, things have got a little bit better. I got email. Cioè, magari non è comune, però a quei tempi era così. E poi, diciamo, dopodiché le cose hanno iniziato a diventare un po' più facili. Abbiamo iniziato ad avere le email. Tu no. Ok, prima di magari parlare in generale anche di questo mestiere, poi sono venuti fuori film come Breakfast in Pluto, Ember, il mistero della città di luce, Ember. Sostanzialmente la prima domanda è la seguente. Chiaramente parliamo di una persona che viva con un suo bagaglio, quindi The main thing about my storyboarding career was that because I'd drawn comic strips, I knew how to tell a story, and because I'd drawn a kind of a realistic style in comic strips, it meant that I was really adaptable for storyboarding. And because a lot of the films I was working on were live action films, it meant that if I could draw humans, draw them quite well, and cars and all sorts of stuff like that, I could actually do storyboarding. The only thing I had to try and remember was there was a moving camera going through everything, and you know, and I was stuck to one frame size rather than bursting out of a comic page. Though I do burst out of the frame sizes occasionally because I show movement that way. Yeah, you got that? Yeah. Okay. What else? Yeah. The thing about my style, it just totally lends itself to it. I was in a kind of a perfect position without even knowing it. And also because I've drawn comics, I drew quite fast. So that really helped because I was doing detailed, fast artwork, storyboards. No, loads of storyboards so fast. But it seemed to be I was fast enough that I could do that. Yeah.
quindi ovviamente scrivo gli appunti, non sto messaggiando. Dunque, in quanto fumettista, è un fumettista con uno stile abbastanza realistico, era molto adatto e adattabile al lavoro dello storyboard artist. Quindi infatti molti già fumetti che faceva lui comunque disegnava personaggi, persone e anche macchine, insomma elementi. E diciamo l'unica cosa per cui si è dovuto più adattare era il fatto di pensare al movimento della macchina da presa piuttosto che all'impaginazione del fumetto. Quindi questa era la differenza, però si è trovato in maniera molto naturale ad essere adatto a quel tipo di lavoro ed era anche piuttosto veloce come fumettista, quindi questa cosa si adattava particolarmente allo storyboard perché riusciva a disegnare molto velocemente tanti dettagli. Ok, ovviamente, cioè, come avviene? Diciamo, viene chiamato, viene fornita la sceneggiatura, cioè legge prima la sceneggiatura e poi che succede in sostanza durante la lavorazione? The process is a bit of fear because you don't know if you're going to ever get a job again, and then somebody calls you out of the blue and says, you know, we'd like you to come in and work on this movie, and a lot of the time you don't know what job you're being called in for, because I do a lot of conceptual work as well. You see, my film career has been bizarre because the first movie I did was a storyboarding job. The second movie I did was a storyboarding job for a short while, and then an assistant standby prop, handing shovels and weapons to people on set. And then the third movie I did, I was doing conceptual artwork. It was Reign of Fire, a big dragon movie. And I mean, it was a totally different experience for me going on to doing that one. And I only did a little bit of storyboarding on that. And then the next movie I did, my artwork was practical artwork that was on set. So I was actually doing portraits of characters that were then going to be on screen. So all of my work varies like that, as well as storyboarding. So it's just, I know you're asking me about storyboarding, but the thing is, it's a lot of the time I'm asked onto a film and I'm not quite certain which bit of artwork I'm going to be doing. And some of them it's a whole mix of stuff, which is great. I like those jobs. But I'll talk about the storyboarding stuff. It isn't that good. Allora, dice che in realtà succede spesso che qualcuno ti chiama all'improvviso per fare il lavoro, ma non sai mai che lavoro stai andando a fare. Quindi soprattutto all'inizio della carriera mi è capitato spesso di essere chiamato appunto in qualità di artista, però magari una volta faceva lo storyboard, una volta si occupava di disegnare gli oggetti di scena o comunque di raffigurare gli oggetti di scena, altre volte gli è capitato di lavorare sul set e fare appunto i ritratti dei personaggi che poi sarebbero dovuti andare in scena e quindi diciamo la maggior parte delle volte si va un po' alla cieca e si corre il rischio perché non sai che cosa andrai a fare. Adesso parliamo proprio dello storyboard. So, so the storyboard jobs, yes, I get a call to go in and meet the production a lot of the time. This is pre-COVID, obviously, before we all got trapped at home, but I would go in and I get handed the script. So often I get a day just to sit down and read the script because you want to take all this stuff in. A good script you'll read, like if it's an hour and a half script, you'll read it probably in 2 hours if it's good. Like Breakfast in Pluto that was mentioned, I got that job because another storyboard artist was a disaster and the director hated him on site because he arrived with no equipment, he hadn't read the script, and he made jokes at the director's expense. So he got fired straight away. A friend called me and said, would I be interested in working on this film? And I said, yeah, can I see the script?
So the script was sent to me. I read the script in 2 hours because it was so good. And that was a Saturday, and on the Monday I was down at the studios in Dublin at 8 o'clock, and I met the director at 10 o'clock, but I'd already started roughing out ideas on the particular scenes that I heard he was going to be interested in. And when I met him, I was introduced. This is your new storyboard artist, and you could tell when he looked at me, he was like, "Okay, who's this idiot? Who's this new idiot that I have to deal with?" And the thing was, I said, "I understand you're meant to be working on certain scenes. I have already had a look at them. I started making some notes." He said, "You did?" I said, "Yes, I did." And he said, "Okay, come in here." And he took me into this other room, and he said, "Show me what you got." And so I started explaining the stuff, and he could see it from my drawings. And then he said, "Okay, change that, do this from this angle, right, this is your room, don't let anybody else in here, this is where you stay, and basically, can you bring me the storyboards as soon as you've got them done?" And he said, "When do you think that'll be?" I said, "Probably Wednesday." Wednesday. That was all right, and I can tell more after. Sorry, I've given you lots to do. Okay. But, yeah, it's always different. Quindi di solito appunto mi chiama la produzione e si fissa un appuntamento con la produzione, quindi vado a conoscere la produzione, mi danno il copione, se è un buon copione lo si legge comunque velocemente, cioè se è un copione di una storia che dura 1 ora e mezza lo leggi comunque appunto in 1 ora, in 2 ore. Il film che hai nominato prima, adesso non mi ricordo uno dei primi film che hai nominato prima, non capisco bene il titolo. Quello lì. È successo che ha avuto il lavoro perché praticamente era stato ingaggiato un altro storyboard e aveva fatto un terribile lavoro, quindi il regista era veramente sfiduciato e era molto, diciamo, mal disposto nei confronti dello storyboard artist. Quindi un amico lo ha chiamato spiegandogli la situazione ed è andato a Dublino a conoscere il regista. Anzi, prima gli hanno inviato il copione, ha letto il copione, gli è piaciuto molto e ha iniziato a fare delle bozze. Ha conosciuto il regista e il regista aveva un po' l'atteggiamento del chi è questo altro idiota con cui devo avere a che fare. Ne hanno parlato, lui gli ha detto: "Guarda, ho già iniziato a fare delle bozze", sono andati in un'altra stanza, gli ha mostrato il lavoro e gli ha detto: "Bene, ok, adesso questa è la tua stanza, starai qui, quanto tempo pensi ci voglia per fare questo lavoro?" E lui gli ha detto 3 giorni. E quindi ha iniziato quel lavoro. So I went to the director on the Tuesday because I got the stuff finished early, and I showed him the stuff, and he loved it. And he gave me another scene to do, and that meant I was on the job. So I was there for a month. Quindi gli ha dato l'inizio delle scene da fare, lui le ha fatte subito e poi da lì praticamente è iniziato il lavoro ed è stato con loro per 1 mese. Proprio nel caso di un regista, stiamo parlando di Neil Jordan. The director was Neil Jordan, and I worked with Neil 3 times now, and it's always been a really interesting experience because the first time I worked with him, he didn't know who I was, but he was very nice to me at the end of it, saying we must work together again, and I said excellent as I left. Second film, I got asked to come on to, and he kept calling me Bob or something for the whole film, and all the way through it he didn't know exactly what my name was, but he knew he recognised me. So I did that job, and that was another one that was for about a month, and that was Ondi with Colin Farrell. And then the third one I did was Byzantium, the vampire movie, and Neil actually asked for me by name to come and work on that movie. And he did call me William through the movie, so that was okay. And that was brilliant. And that was again was another film that was about a month. And, I don't know or something. It was a great one to work with. I love working with him because he knows exactly what it is that he wants. Some people don't. So the thing is, when you asked me earlier, what is the procedure? There is a procedure, but there isn't a definite procedure. You're never sure what you're going to be asked. But mostly it is you sit down, you have to read the script, you must have read the script. You're better to come in informed,
because you've read the script, and with a pencil at least, so that you can draw something, and it works. Because the thing is, you see the images in your head. You know, before you ever draw anything, you're already conscious of the film that you're going to be making. And, you know, it's all there. All the information is in the script. Yeah. So I have to again. Sorry, but. Allora, con questo Neil Jordan, con questo regista, mi è piaciuto moltissimo lavorare, e principalmente perché è un regista che sa esattamente cosa vuole. Ha fatto appunto questo primo film, la seconda volta è stato pure chiamato e quando si sono incontrati il regista si è ricordato, cioè non sapeva inizialmente esattamente chi fosse, però poi si è ricordato, e invece il terzo film lo ha chiamato proprio espressamente, ha chiamato lui perché voleva lavorare con lui. Ed è stata anche quella un'esperienza fantastica, sempre durata più o meno un mese. E per quanto riguarda proprio il processo, come funziona questo tipo di lavoro, appunto non c'è un preciso processo, metodo, perché cambia a seconda del regista, ma sicuramente una costante è quella di leggere attentamente il copione, informarsi sulla storia e arrivare comunque al colloquio preparati con una matita, perché se hai già le immagini nella testa, che hai già letto il copione, devi essere pronto a poter improvvisare se il regista ti chiede qualcosa. This is good. Thank you. No, sempre su questo, è capitato comunque, cioè rispetto alla sceneggiatura dove giustamente sono indicati, vabbè, cosa indica tutto quello che praticamente con lo storyboard si deve dare un aiuto al regista per capire cosa si vedrà, come si vedrà, comunque come quelle scene verranno. Okay. È capitato di in un certo senso fare delle modifiche, tipo ho un'idea, qui forse si potrebbe girare in modo diverso, cioè fare delle modifiche anche sostanziali a una determinata scena. Well, this brings us to Game of Thrones because I think more happened in Game of Thrones than most other films because you kind of have a really limited time on most movies, and everything's changeable in the film. But on Game of Thrones, there was a lot of stuff where there was 5 directors usually. You would go in and you'd have the first one to deal with, and then while you were working on the stuff for the first one, you'd have the second one to deal with, and so you'd finish some of the stuff for the first one, you'd be on the second one while you're still talking to the third one, and so on. But the thing was, there was little scenes in Game of Thrones that I really like for simple reasons, but there were reasons where I got to input something. And there's a little sequence, I don't know if you've all seen Game of Thrones, but there is a sequence where there's a funeral happening, and there's a barge that's floating out into the river, and the guy, the nephew of the Blackfish comes down, and he picks up the bow and arrow, and he fires at the barge, and he misses it. And then he picks up another arrow, and he fires at the barge, and he misses it. And then the Blackfish comes out and pushes him aside, takes the bow, and he shoots the barge, and it goes on fire and drifts up, and then he walks back through the crowd. Now that's the way it was described in the script. But when I was looking at the script, I realized, because I'd worked out the storyboards with David and Dan actually, this was one of them, and I got to a certain point in that, and I was thinking, okay, the nephew's missed the barge. Why does the Blackfish know more? Why is he better? Why is it that he will go and shoot that thing and it will work? And then I figured he'd check the wind. He'd look and see where the wind was. So I drew these two couple of extra panels, I think it's 2 pounds or something, that basically show him looking up like this, and you see a pennant flying in the breeze, and then he shoots the arrow, and the arrow goes straight into the barge, goes on fire, drifts up, and then the Blackfish walks out. And the
without rewriting the script, I didn't say anything else. It was just that it made absolute sense to me that he would know something more than his nephew. And so that little bit was mine. Let's put it into the story. So there it is, David and Dan's episode with my little bit of story. Those things are great. They're great because it makes you realize, hey, I've been in there. Yeah. Allora, praticamente dice sì che è successo molto spesso in Game of Thrones, perché in Game of Thrones appunto capitava di lavorare con diversi registi, c'erano per esempio 5 registi, 6 registi per stagione, quindi doveva prima fare uno storyboard per uno, poi c'erano quindi delle idee che erano state messe nero su bianco, poi cambiava il regista, quindi qualcosa andava modificato. E si ricorda in particolare di questa scena in cui il figlio di Blackfish, dopo un funerale, vuole colpire una zattera, credo che sì, una zattera nel fiume, e prova a farlo ma non ci riesce. Poi arriva Blackfish e questo era come era scritto nel copione, prende l'arco e lo colpisce, e lui aveva fatto notare, no, perché lui ci riesce, perché in quanto sì, il figlio rispetto al trono di spade, possiamo parlare, cioè voi addetti ai lavori, vi aspettavate il successo pazzesco, quindi comunque when we started Game of Thrones, it was like a jump into nowhere. We didn't know if it was going to be a success or not. As it turned out, nobody saw the pilot. Nobody saw the pilot. The producers hated the pilot. And we were stunned that we actually got a series to do. That's a good starting point. Quando hanno iniziato Game of Thrones, tutto, insomma, la crew è stato proprio un salto nel buio, nessuno sapeva assolutamente niente nessuno si poteva aspettare il successo pazzesco che poi ha avuto la serie. Per quanto ne sa, nessuno ha visto il pilot dell'equipe, e quindi non sapevano se avrebbero poi avuto effettivamente la produzione, cioè se sarebbe stato mandato in onda. Non lo sapevano, quindi non se lo immaginavano assolutamente. In the actual first episode of the first series, I think there's only 2 scenes that were from the pilot. The rest of it was discarded. Cioè che nel primo episodio poi che è andato in onda forse ci sono solo 2 scene prese dal pilot, tutto il resto era stato scartato. So that's something for everybody to go out and search for to find out. Questa è una cosa che Because I'd like to see it. I'd love to see the pilot. Perché in realtà lui ama vedere il pilot. So you were asking about the success. We didn't know. We really enjoyed doing the show. Everybody put the best they could into it for that whole first season. And at the end of the first season, everybody was pretty buoyant about it, but we didn't know if we had a second season. Si sono divertiti tutti moltissimo a lavorare a Game of Thrones, hanno dato il meglio, ed è stata prodotta appunto la prima stagione, però anche alla fine della prima stagione nessuno sapeva se ci fosse stata un'altra, se ce ne sarebbe stata un'altra. So, when we were told we were coming back to work on the next season, it was brilliant. That was it. And from then on, I think everybody had a different heart that they put into it, and the thing just took off. I mean, it was stratospheric, really, wasn't it? Game of Thrones was amazing. And it just meant that I got to trip all over the place. So that was good. Tutti si sono divertiti molto a fare appunto la prima stagione, e quando poi è stata confermata la seconda erano super entusiasti e felici di lavorare a questo progetto, e quindi da quel momento tutti hanno capito, no, che stava iniziando a nascere qualcosa di grande. Per lui è stato fantastico, dice, mi ha anche portato a viaggiare moltissimo, quindi... See, the lovely thing about it was whenever people wanted to get some representation from Game of Thrones,
it was always much cheaper to send me with a bunch of pictures than it was to send an actor. So. Dice, a proposito di questo, quello che succede con Game of Thrones è che chiunque voglia una rappresentanza di Game of Thrones, per esempio a un evento, poteva chiamare lui, che era molto più economico del chiamare uno degli attori. In giro per il mondo. Yeah. Ecco, man mano che le stagioni andavano avanti e che il successo cresceva, effettivamente poi il modo di lavorare, c'è stato qualche cambiamento all'interno del set, oppure bene o male come nella prima è stata nell'ultima, insomma. Well, it's really interesting because of the fact in the early days, the first two, let me see, season 2, I was called in really early to actually prepare a storyboard for a really big scene, the Battle of Blackwater Bay, and basically it was the producers wanting to see what might come out as difficulties for the director when he got there. You know, what would be really expensive so that they could cut it out. So that happened on season 2, and a similar thing happened in season 3, where again I was brought in early to work on a massive big scene to see what how it would work out, what the difficulties were, how could this be filmed. So I got a couple of episodes where, in the end, my storyboards were basically shot by the directors as they were, because they really liked what I'd drawn. So there's a couple of big scenes on screen that are actually mine, which I'm really happy about. But the thing with Blackwater Bay is not one of those, because the thing with Blackwater Bay was that it became a really difficult thing. I'd done my first version of it, then the director arrived, I did a second version with the director, then it went to a production meeting where they cut out a lot of stuff, and then we were doing the third version when the director's father got ill and he had to go to see him. So then they replaced the director with Neil Marshall, who we had a conversation about the boards, and I said, are any of these of any use? And he said, yeah. And he went through all the boards, and then he said, we need more blood. And basically it was fantastic. I knew this is the guy to work with, this is fantastic. And the first scene that I drew with Neil was where Stannis has got to the wall, a lieutenant has come up to say, we can't get in here, Stannis, he's really too terrible. And a big boulder comes down and squashes him. So it's kind of like, it was a much bloodier thing when Neil Marshall got to it. But that was one period where I worked every single day for a month. There was no days off, because we had to get this sorted out, you know. So it becomes a really interesting thing. I loved it whenever I was being brought in to basically sort out through pictures what might actually be complicated and difficult, and also it helped the producers decide on the money that was going to be spent. It's a lot of power. Yeah. I didn't realize I had so much power. What's up? That's it. Allora, dunque, per le prime 2 stagioni, le prime 2 e anche un po' la terza, lo chiamavano abbastanza in anticipo per preparare lo storyboard, per esempio di grandi scene, in modo che il regista potesse capire quali sarebbero state le difficoltà e anche per la produzione quali sarebbero stati i costi per girare appunto quelle scene. E ci sono stati degli episodi dove appunto i suoi storyboard sono stati girati esattamente per come erano stati disegnati, perché magari al regista piacevano molto, e di questo lui chiaramente è molto orgoglioso. Per quanto riguarda Blackwater Bay,
È stato molto difficile, è stata una scena particolarmente difficile perché hanno dovuto fare praticamente 3 versioni diverse. C'è stato prima il suo storyboard, poi ne ha parlato col regista e lo hanno modificato, poi sono andati sul set e hanno capito che dovevano comunque cambiare delle cose perché non si poteva girare. Poi è cambiato il regista ed era appunto Neil Marshall e sono andati, ho detto sì, ok, va bene così, sono andati quasi per girare e ha detto no, serve più sangue e quindi a quel punto è diventata ancora più, c'è una scena ancora più sanguinaria e lui ha detto ok, questo è il regista con cui mi piace lavorare. E comunque è una cosa molto interessante, in quel periodo non aveva assolutamente giorni liberi, ha lavorato praticamente ogni giorno ed gli è sempre piaciuto molto, trova molto interessante quando attraverso i disegni, attraverso le scene che lui disegnava, serviva per far capire appunto alla produzione come risolvere determinati inghippi o determinate difficoltà di produzione o di regia. See, the greatest thing about a storyboard is it's very, very cheap to make, but you can sort out so much that's on a program or a film in pictures and talk over it, work out what we need to do, and you can redraw it all really quickly. And it's usually just a director and me. Invece la cosa fantastica dello storyboard è che è molto economico da realizzare e hai la possibilità di capire effettivamente se c'è qualcosa da cambiare e come fare le cose, ed è un lavoro tra lui e il regista e lo puoi fare, cancellare, rifare a bassissimi costi, quindi è molto utile ai fini della produzione. I've drawn so many movies that only exist on paper. Ha disegnato moltissimi film che esistono soltanto appunto sui fogli, sulla carta. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi ricordo di lasciare un like a questo video, di iscrivervi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto, condividete questo video con chiunque conoscete che possa interessargli questa tematica e noi, come sempre, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!